ഹലോ, ഞാൻ റിജോസ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ദ പേഴ്സൺ സീസിറ്റി മാനുവൽ 2024 എന്ന ഈ ബുക്കിനെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോസ്. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ പറയുന്നത് ഈ ബുക്കിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം സിലബസ്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ദയവേത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം. ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് CCT പേപ്പർ 1 ജനറൽ സ്റ്റഡീസിൽ ചാപ്റ്റർ 2 മിഡീവൽ ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് കൾച്ചറൽ മിഡീവൽ ഹിസ്റ്ററി. ദ ജാറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ലാസ്റ്റ് ഭാഗം എന്നുള്ള പ്രത്യേകത കൂടി ഉണ്ട്. ഇതോടുകൂടി ഈ ചാപ്റ്റർ അവസാനിക്കുകയാണ്. ഇനി പുതിയ ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത്, മോഡേൺ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ നിങ്ങൾ വാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ദ ജാറ്റ്സ്. The Jats form a considerable part of the rural population of Haryana, Punjab, the western region of the Ganga Doab, and eastern Rajputana. The Jats form a considerable part of the rural population of Haryana, Punjab, the western regions of the Ganga Doab, and eastern Rajputana. During the ancient and medieval periods, the Jats were known for being hardy agriculturists, doughty warriors, and daring robbers of caravans. Doughty warriors and daring robbers of caravans. They were employed as mercenary soldiers by Hindu as well as Muslim kings. However, they did not attain political importance till the second half of the 7th century. The ambition of some of the Jat Zemindars of the Agra region to establish an independent principality brought them into conflict with the Mughal government, the Rajputs and the Afghans. The Jat uprisings of importance in 7th century were under the leadership of Gogla, the Zemindars of Tilpat, in 1669, and the second under the leadership of Rajarama and Ramachera. Rajarama and Ramachera, the Zemindars of Sinsani and Sogar in 1685. The Gogla uprising was suppressed by Mughal governor Hassan Ali Khan, and the Sinsani uprising was suppressed by Raja Bishan Singh Kakwaha of Amber. Raja Bishan Singh Kakwaha of Amber. Other Jat rulers of significance are discussed in this section. Kuraman 1720, a nephew of Rajarama, who defeated Mughals in 1704 and captured Sinsani, but later submitted to Bahadur Shah and obtained from him an imperial mark, Mansab. He served in Bahadur Shah's campaign against Banda Bahadur. He became a potent force in the region after Bahadur Shah defeated in 1912. However, he was humbled in 1716 when Farrukhsiyar commissioned Raja Jai Singh Sivai of Amber to lead an expedition against Jats. Bahadur Shah's defeat in 1912. However, he was humbled in 1716 when Farrukhsiyar commissioned Raja Jai Singh Sivai of Amber to lead an expedition against Jats. Bedansing 1722 1756. Bedansing 1722 1756, a nephew of Kuraman. Bedansing styled himself a feudatory of Jain Singh, adopting the humble
title of Thakur, he may be regarded as the real founder of the Jat state of Bharatpur. Dig and Kumhir. Suraj Mahal. Surajmal 1756 to 1765. Surajmal 1756 to 1765. The Jat kingdom attained its zenith under Surajmal, the adopted son and successor of Badan Singh, who had gradually relegated to him the direction of state affairs. Surajmal had remarkable talents for war and diplomacy and successfully welded the scattered Jat Zemindars near Agra into a powerful state. Uh, internally, 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 it remained a tribal confederacy, and no new principles of administration were enunciated. The rise of a Jat state had a definite impact on the state system of North India and affected land holding and social developments over a large area, especially under the reign of Suraj the diplomatic relations with the Ahmad Shah Abdali, Rohilla Afghans and Marathas during 1757 to 1760 kept Surajmal relinquishing many of his interest in the Doab region, at least for the time being. The diplomatic relations with the Ahmad Shah Abdali, Rohilla Afghans and Marathas during 1757 to 1760 kept Surajmal relinquishing many of his interest in the Doab region, at least for the time being, after the defeat of the Marathas and the subsequent withdrawal of Ahmad Shah Abdali from the region. Surajmal regained control with the help of unscathed army and a load of treasures. Then he started his expeditions over Agra, Mewar, Delhi into the districts of Guragan and Rohtak, Gurgaon and Rohtak, thoroughly stripping the forts of their valuables. He overran Sikandrabad and Balabgar. Balabgar. These activities, these expeditionist activities brought him to clash with Najibudalang, the vice regent of Delhi. In 1763, Surajmal was abused by Pathans near Delhi on banks of river Hindu and shot dead. Then he started his expeditions over Agra, Mewar, Delhi into the districts of Gurgaon and Rohtak, thoroughly stripping the forts of their valuables. He overran Sikandrabad and Balabgrang. These expeditionist activities brought him to clash with Najibudalang, the vice regent of Delhi. In 1763, Surajmal was abused by Pathans near Delhi on banks of river Hindu and shot dead. Then he started his expeditions over Agra, Mewar, Delhi into the districts of Gurgaon and Rohtak, thoroughly stripping the forts of their valuables. He overran Sikandrabad and Balabgrang. These expeditionist activities brought him to clash with
Nejibudalang. Nejibudalang, the vice regent of Delhi. Nejibudalang, the vice regent of Delhi. In 1763, Surajmal was abused by peasants near Delhi on banks of river Hindu and shorted. Surajmal was abused by peasants near Delhi on banks of river Hindu and shorted. നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ദ ജാഡ്സ് ആണ്. ഇനി സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ദയവേത് ക്ഷമിക്കണം എന്നുള്ള പ്രത്യേകം പറയണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ചാപ്റ്റർ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് കൾച്ചർ മിഡീവൽ ഹിസ്റ്ററി അവസാനിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് പുതിയ ചാപ്റ്റർ നോക്കാം. CCT പേപ്പർ 1 ജനറൽ സ്റ്റഡീസിൽ ചാപ്റ്റർ 3 മോഡേൺ ഹിസ്റ്ററി. ഫസ്റ്റ് ദ കമ്മിങ് ഓഫ് ദ യൂറോപ്യൻസ് ആണ് വരുന്നത്. നോക്കാം. The coming of the Europeans. The coming of the Europeans. The quest for wealth and power brought Europeans to Indian shores. Portuguese traders were the first to discover a sea route to India in 1498, free from Turkish threat when Vasco da Gama, the Portuguese voyager, arrived in Calicut, modern Kozhikode, Kerala. On the west coast, they were followed by the Dutch in 1595, then by the English in 1600, and finally by the French in 1664, who also came to India for trade. Economic competition among the European nations led to the founding of various commercial companies, such as the East India Company in England, founded in 1600, and very nigged Ost Indiski Kambagini. Very nigged Ost Indiski Kambagini. Vernigd Ost Indiski Kambagini, the United East India Company in the Netherlands, founded in 1602, whose primary aim was to capture the spice trade by breaking the monopoly of Portuguese in Asia. Economic competition among the European nations led to the founding of various commercial companies, such as the East India Company in England, founded in 1600, and Vernigd Ost Indiski Kambagini, the United East India Company in the Netherlands, founded in 1602, whose primary aim was to capture the spice trade by breaking the monopoly of Portuguese in Asia. The coming of the Europeans ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് the Portuguese. In 1498, it was Vasco da Gama, a Portuguese sailor, who first discovered a sea route to India via the Cape of Good Hope. He arrived at Calicut on 27 May 1498. In 1498, it was Vasco da Gama, a Portuguese sailor, who first discovered a sea route to India by the Cape of Good Hope. He arrived at Calicut on 27 May 1498. In their search for spices and probable Christian converts, the Portuguese challenged Arab supremacy in the Indian Ocean, had their galleons fitted with powerful cannons, set up a network of strategic trading posts along the Arabian Sea and the Persian Gulf. The Portuguese soon established political power along the west coast of India. Vasco da Gama was succeeded by Captain General Alfonso de Albuquerque. Who conquered Goa in 1500
10 and made it the center of their commercial and political power in India, and which they controlled it for nearly four and a half centuries. Vasco da Gama was succeeded by Captain General Albuquerque. Alfonso de Albuquerque, who conquered Goa in 1510 and made it the center of their commercial and political power in India, and which they controlled it for nearly and a half centuries. The Portuguese ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ദ ഡച്ച്. ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ദ ഡച്ച് in 1595 the first fleet of the Dutch reached India and the Dutch East India Company was formed in 1602, but their influence soon vanished. They not only with a large supply of capital and support from their government preempted and ultimately ousted the British from the heartland of species in the East Indies, modern-day Indonesia, but also managed to establish trading factories, warehouses along the Indian coast. In 1605, they established their first factory in Mausoleepattanam. In 1605, they established their first factory in Mausoleepattanam, followed by more factories in Pulicat, 1610, Surat, 1616, Bimilpattanam, 1641, Karaikal, 1645, Chinsura, 1653, Kasimbasar, 1658, Baranagur, 1658, Patna and Balasore, both 1658, and Cochin, 1663. Till 1690, Pulicat was their chief trading center, and afterwards it was shifted to Nagapattanam. This and other locations on the peninsula became centers of international trading species, cotton, sugar, raw silk, saltpeter, calico, and indigo. Indian rulers enthusiastically accommodated the newcomers in the hope of pitting them against the Portuguese. Indian rulers enthusiastically accommodated the newcomers in the hope of pitting them against the Portuguese. In 1619, Jahangir granted them permission to trade in his territories at Surat in Gujarat on the west coast and Hooghly in West Bengal in the east. The Anglo-Dutch rivalry was at a high between the late 7th and early 8th century till the Dutch collapsed with their defeat to the English in the Battle of Bedara in 1759. Battle of Bedara in 1759. In 1595, the first fleet of the Dutch reached India and the Dutch East India Company was formed in 1602, but their influence soon vanished. They not only with a large supply of capital and support from their government preempted and ultimately ousted the British from the heartland of species in the East Indies, modern-day Indonesia. In 1595, the first fleet of the Dutch reached India and the Dutch East India Company was formed in 1602, but their influence soon vanished. They not only with a large supply of capital and support from their government preempted and ultimately ousted the British from the heartland of species in the East Indies, modern-day Indonesia, but also managed to establish trading factories,
warehouses along the Indian coast. In 1605, they established their first factory in Masulipatanam, followed by more factories in Pulicat 1610, Surat 1616, Bimilpatanam 1641, Karaikal 1645, Chinsura 1653, Chinsura 1653, Kasim Bazar 1658, Baranagore 1658, Baranagore 1658, Patna and Balasore both 1658 and Cochin 1663 till 1690. Pulicat was their chief trading center and thereafter it was shifted to Nagapattanam. This and other locations on the peninsula became centers of international trade in species: cotton, sugar, raw silk, saltpeter, calico, and indigo. Indian rulers enthusiastically accommodated the newcomers in the hope of pitting them against the Portuguese. In 1690, Jahangir granted them permission to trade in his territories at Surat in Gujarat on the west coast and Hooghly in West Bengal in the east. The Anglo-Dutch rivalry was at a high between the late 7th and early 8th century, till the Dutch collapsed with their defeat to the English in the Battle of Bedara in 1759. Battle of Bedara in 1759. The Dutch ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഇനി നമുക്ക് പറയുന്നത് റൈസ് ഓഫ് ഓട്ടോണമസ് സ്റ്റേറ്റ്സ്. With the declining power of the Mughal Empire in the 8th century, there emerged various autonomous states in Bengal under Murshid Quligan, in Oud Abad under Sadat Khan Barhan al-Mulk, in Hyderabad under Nizam al-Mulk Asaf Jah. In Karnataka under Sadatullah Khan. In Mysore under Hyder Ali. In Karnataka under Sadatullah Khan. In Mysore under Hyder Ali. The Jats under Kuraman and Surajmal and the Sikhs under Ranjit Singh. In Mysore under Hyder Ali, the Jats under Kuraman and Surajmal and the Sikhs under Ranjit Singh. Rise of autonomous states നമ്മൾ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ദ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്കാണ് നമുക്കിനി പറയാനുള്ളത്. നോക്കാം. ദ ഇംഗ്ലീഷ്. In 1600, the English East India Company was formed through a charter. ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ട് പറയണമെന്നുള്ളൂ. റൈസ് ഓഫ് ഓട്ടോണമസ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്നുള്ളത് അത്യാവശ്യം വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള വേർഡ്സ് ഉണ്ട്. സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദയവേത് ക്ഷമിക്കുക. നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്സുകളെല്ലാം ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം. ദ ഇംഗ്ലീഷ്. In 1600, the English East India Company was formed through a charter signed by Queen Elizabeth I, granting them permission to trade with India. In 1608, Captain Hawkins paid a visit to the court of Jahangir but failed to secure trading rights. However, in 1619, on Sir Thomas Roy's visit, they were permitted to establish their first factory in Surat. Gradually, the company established its trading centers in Bombay, Calcutta and Madras. English company agents became familiar with Indian customs and languages, including Persian, the unifying official language under the Mughals. In many ways, the English agents of this period
lived like Indians, intermarried willingly, and a large number of them never returned to their home country. Thus, the knowledge of India thus acquired and the mutual ties forged with Indian trading groups gave the English a competitive edge. ഇപ്പോൾ കറണ്ട് പോയി അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരാഴ്ച പറയുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി കംഫർട്ടബിൾ ഈ ടോപ്പിക്ക്. നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് മുതൽ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ദയവേതൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക. In 1600, the English East India Company was formed through a charter signed by Queen Elizabeth I, granting them permission to trade with India. In 1608, Captain Hawkins paid a visit to the court of Jahangir but failed to secure trading rights. However, in 1619, on Sir Thomas Roy's visit, they were permitted to establish their first factory in Surat. Gradually, the company established its trading centers in Bombay, Calcutta, and Madras. English company agents became familiar with Indian customs and languages, including Persian, the unifying official language under the Mughals. In many ways, the English agents of this period lived like Indians, intermarried willingly, and a large number of. In many ways, the English agents of this period lived like Indians, intermarried willingly, and a large number of them never returned to their home country. Thus, the knowledge of India thus acquired and the mutual ties forged with the Indian trading groups gave the English a competitive edge over other Europeans. The English established their settlements and factories in Mausoolipattanam, 1611, Agra, Ahmedabad, Baroda, Broke, all in 1619. Agra, Ahmedabad, Baroda, Broke, all in 1619. Armagon near Pulicat, 1626. Armageddon near Pulicat, 1626. Hariharpur and Balasore, 1633. Hariharpur and Balasore, 1633. Patna Daksha Kaisambasar in Bengal as well as Bihar, 1835. Patna Daksha Kaisambasar in Bengal as well as Bihar, 1835. Patna Daksha Kaisambasar in Bengal as well as Bihar, 1835. Fort at St. George in Madras, 1639. Fort at St. George in Madras, 1639. Hooghly, 1651. A network of settlements in Bihar, Bengal and Orissa, 1658. A network of settlements in Bihar, Bengal and Orissa, 1658. Bombay, 1668, and Sutanuti, 1690. Sutanuti, 1690. Kalikota and Govindpur, 1698. Kalikota and Govindpur, 1698. Sutanuti, Kalikota, and Govindpur were later joined together to form a new city, Calcutta. Sutanuti, Kalikota, and Govindpur were later joined together to form a new city, Calcutta. In 1700, the factory at Sutanati was fortified and named Fort William. During 1686, the English declared war against the Mughal Emperor Aurangzeb, in which the English lost all control of its settlement and factories in India. The Mughals in 1688 to 1689. In 1690, thus the surrendering British were pardoned by the Mughal Emperor. In 1691, the English were granted a farman by Aurangzeb.
farman by Aurangzeb, which exempted the British company from paying customs duties in Bengal. In 1717, the Mughal Emperor Farrukhsiyar 1713-1719 granted the British another farman, thus extending the privilege to British in Gujarat and Deccan, who by then had already established themselves in the south and the west, a grant of 38 villages near Calcutta, acknowledging their importance to the continuity of international trade in the Bengal economy. As the Dutch and the French, the British also brought silver bullion and copper to pay for transactions, helping the smooth functioning of the Mughal revenue system and increasing the benefit of local artisans and traders. The fortified warehouses of the British brought extra territorial status, which enabled them to administer their own civil and criminal laws and offered numerous employment opportunities as well as asylum to foreigners and Indians. The British factories successfully competed with their rivals as their size and population grew. The original clusters of fishing villages, Madras and Calcutta, and the series of islands, Bombay, became the headquarters of the British administrative zones or presidencies, presidencies as they generally came to be known. The factories and their immediate environs. The factories and their immediate environs, known as the White Town, represented the actual and symbolic preeminence of the British in terms of their political power as well as their cultural values and social practices. Meanwhile, their Indian collaborators lived in the Black Town, separated from the factories by several kilometers. The factories and their immediate environs, known as the White Town, represented the actual and symbolic preeminence of the British in terms of their political power as well as their cultural values and social practices. Meanwhile, their Indian collaborators lived in the Black Town, separated from the factories by several kilometers. അപ്പോൾ അതാ ഇംഗ്ലീഷാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് കണ്ടി ദയവത് ക്ഷമിക്കുക. ഇനി നമുക്കൊരു മാപ്പ് പറയാനുണ്ട് ഇതിൽ. മാപ്പ് 3.1 ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് വേരിയസ് കോളനീസ് ഇൻ ഇന്ത്യ. അത് നോക്കാം. മാപ്പ് 3.1 ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് വേരിയസ് കോളനീസ് ഇൻ ഇന്ത്യ. ഡാറ്റ 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 ആഗ്ര 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 ഗംഗ 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 അഹമ്മദാബാദ് അഹമ്മദാബാദ് പാറ്റ്ന 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 ക്യാമ്പൈ 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 നർമ്മദ നർമ്മദ ചിൻസൂര ചിൻസൂര ദിയു ദിയു ദാമൻ ദാമൻ ബെയ്സിൻ ബെയ്സിൻ ബോംബെ ബോംബെ സൂററ്റ് സൂററ്റ് മഹാനദി മഹാനദി ചിൻസുര ചിൻസുര ഹൂഗ്ലി ഹൂഗ്ലി കൽക്കട്ട കൽക്കട്ട ചന്ദേർ നഗർ ചന്ദേർ നഗർ ചന്ദേർ നഗർ ഗോദാവരി 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 ഗോവ ഗോവ കർവാർ കർവാർ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ മെക്കിൽ പട്ടണം മെക്കിലി പട്ടണം മെക്കിലി പട്ടണം പെണ്ണാർ പെണ്ണാർ പുലിക്കാട്ട് പുലിക്കാട്ട് തെലിച്ചേരി തെലിച്ചേരി മാക്കി സോറി മാഹി മാഹി കാലിക്കറ്റ് കാലിക്കറ്റ് കൊച്ചിൻ കൊച്ചിൻ ആൻജൻജോ ആൻജൻജോ പെണ്ണാർ പെണ്ണാർ കാവേരി കാവേരി പുലിക്കാട്ട് പുലിക്കാട്ട് ഫോർട്ടറ്റ് ജോർജ് മദ്രാസ് ഫോർട്ടറ്റ് ജോർജ് മദ്രാസ് പോണ്ടിച്ചേരി പോണ്ടിച്ചേരി ഫോർട്ടറ്റ് ഡേവിഡ് ക്യൂഡ്ലോർ ഫോർട്ടറ്റ് ഡേവിഡ് ക്യൂഡ്ലോർ നാഗപട്ടണം നാഗപട്ടണം കൊളംബോ. ഇതില് ബ്രിട്ടീഷ് ഈ സൈനുകളാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ബ്രിട്ടീഷ്, ഡച്ച്, ഫ്രഞ്ച്, പോർച്ചുഗീസ്, യൂറോപ്യൻ ഫാക്ടറി, റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ഇന്ത്യ,
boundary. British, Dutch, French, Portuguese, European factory, Republic of India, boundary. അപ്പം ഇതൊന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. നമ്മൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞത് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ മാപ്പ് ഒന്ന് കാണിക്കണം. മാപ്പ് 3.1 ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് വേരിയസ് കോളനീസ് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്നുള്ളത് അത് മനസ്സിലൊന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. ഇനി സൈഡിലുള്ള ടോപ്പിക് ഉണ്ടാകും നോക്കാം. സ്പ്രെഡ് ഓഫ് ബ്രിട്ടീഷ് ഓൺ ഈസ്റ്റ് ആൻഡ് വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഡ്യൂറിംഗ് ദ 7th century. Spread of British on east and west coast of India during the 7th century. Anglo-Dutch hostilities. Anglo-Dutch hostilities from 1652 to 1654 drew the English and the Portuguese closer on the western coast of India. According to a secret article in the marriage treaty of 1661 with Portugal, the Portuguese possessions in the east were guaranteed by England against the Dutch, and the island of Bombay was included as a part of dowry of Catherine of Braganza, the new queen of Charles II. In 1668, Charles II transferred Bombay to the East India Company on an annual payment of £10. Bombay gradually rose to prosperity during the administration of Sir George Oxenden, 1660 1669. Sir George Oxenden, 1660 1669. Gerald Ayungier, 1669 1677. Gerald Ayungier, 1669 1677. And Sir John Child, 1682 1690. In 1687, the seat of the Western Presidency was shifted from Surat to Bombay. In 1611, the English started a factory in the southeast at Mosulipattanam. In 1632, they obtained golden farman from Sultan of Golconda, and in 1639 were permitted to build a fortified factory in Madras, known as Fort at George, which later superseded Mosulipattanam as headquarters of English in the East Coast. They obtained golden farman from Sultan of Golconda, and in 1639 were permitted to build a fortified factory in Madras, known as Fort at St. George, which later superseded Mosulipattanam as headquarters of English in the East Coast. Spread of British on east and west coast of India during the 7th century നമ്മൾ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കുന്നു. സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവേത് ക്ഷമിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഇതാ ഇംഗ്ലീഷിലും സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവേത് ക്ഷമിക്കുക. കാരണം വലിയ ടോപ്പിക്കാണ്, അത്യാവശ്യം വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള വേർഡ്സുകളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞെന്നുള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ദ ഫ്രഞ്ച് ആണ്, നോക്കാം. ദ ഫ്രഞ്ച് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് കമ്പാഗ്നി ഡസ് ഇൻഡസ് ഓറിയന്റലിസ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി founded in 1664 came late, but the French also established themselves in India. The French commercial interest Compagnie des Indes Orientales East India Company founded in 1664 came late, but the French also established themselves in India. The French commercial interest Compagnie des Indes Orientales East India Company founded in 1664 came late, but the French also
established themselves in India, emulating the precedents set by their competitors as they founded their enclave at Puducherry on the Coromandel coast. In 1664, they set up centers near Madras and Chandarnagore on the Hooghly to trade with India. They also established naval bases in the islands of Bourbon and Mauritius in the Indian Ocean. Initially, they flourished till 1706, but afterwards declined until 1720. After 1720, it was because of governors Linear and Dumas. It was because of governors Linear and Dumas that the French regrouped in India. However, during 1742, the French governor Dupleix, started replacing English power, which resulted in the Carnatic Wars and eventually the defeat of the French. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രഞ്ചാണ് പറഞ്ഞത്. സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി ക്ഷമിക്കുക. ചെറിയൊരു ടോപ്പിക്കാണ്, മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ദ ഡാനിഷ് ആൻഡ് ദ ഓസ്ട്രിയൻസ്. Beside the presence of the Portuguese, Dutch, British and French, there were two lesser but noteworthy colonial groups. In 1616, the East India Company of Denmark reached Indian coasts and established settlements in Tranquebar in Tamil Nadu 1620 and Serampore in Bengal 1676. Danish entrepreneurs established themselves at several ports on the Malabar and Coromandel coasts in the vicinity of Calcutta and inland to Patna between 1695 and 1740. Austrian enterprises were set up in the 1720s in the vicinity of Surat in southeastern Gujarat. As with the other non-British enterprises, the Danish and Austrian enclaves were taken over by the British between 1765 and 1815. The Danish and the Austrians നമ്മൾ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ചെറിയ ടോപ്പിക്കാണ്. British East India Company and the British rule. On arriving in India, the East India Company had to face the Dutch and the French opposition as they were the main contestants for economic supremacy over India. But the British were successful in destabilizing them, and soon the company's functions expanded into political ambitions. On arriving in India, the East India Company had to face the Dutch and the French opposition as they were the main contestants for economic supremacy over India. But the British were successful in destabilizing them, and soon the company's functions expanded into political ambitions. While the British Company employed sepoys, European trained and European led Indian soldiers to protect its trade, local rulers sought their services to settle scores in regional power struggles. South India witnessed the first open confrontation between the British and the French, whose forces were led by Robert Clive and Francois Dupleix respectively. Both companies decided to place their own candidate as the Nawab of Arcot
an area near Madras. At the end of a protracted struggle from 1744 to 1763, when the Peace of Paris was signed, the British gained an upper hand over the French and installed their manpower, supporting him further with arms and lending large sums of money as well. The French and the British also backed different factions in the succession struggle for Mughal viceroyalty in Bengal, but Clive intervened successfully and defeated Nawab Siraj-ud-Dawla in the Battle of Plassey, about 150 km north of Calcutta. In 1757, Clive was supported by a combination of vested interests that opposed the existing Nawab, which comprised of disgruntled soldiers, landholders, and influential merchants whose commercial profits were closely linked to British fortunes. Play was supported by a combination of vested interest, interest. Play was supported by a combination of vested interest that opposed the existing Nawab, which comprised of disgruntled soldiers, landholders, and influential merchants whose commercial profits were closely linked to British fortunes. British East India Company and the British rule ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് the English conquest of Bengal. The English conquest of Bengal. The English conquest of Bengal. Nawab Ali Vardi Khan was the independent ruler of Bengal between 1740 and 1756. He extended protection to European merchants carrying on trade. Nawab Ali Vardi Khan was the independent ruler of Bengal between 1740 and 1756. He extended protection to European merchants carrying on trade. Ali Vardi Khan nominated his grandson, daughter's son, Siraj-ud-Dawla, as his heir since he had no son. He died in April 1756. In the meantime, the company constructed 45 caissons at Calcutta. In the meantime, the company constructed 45 caissons at Calcutta and violated the terms under which they were allowed to trade. Siraj-ud-Dawla took promotive action and occupied an English factory at Kasim Bazar and later captured Calcutta in June 1756. അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് കോൺക്വസ്റ്റ് ബംഗാളും നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് the first Carnatic War 1746. The first Carnatic War 1746. The French and British companies clashed at Carnatic. Dupleix was then the chief official of the French company at Pondicherry. The French opened hostilities by sailing fort at St. George and expelling all Englishmen. The French and British companies clashed at Carnatic. Dupleix was then the chief official of the French company at Pondicherry. The French opened hostilities by sailing fort at St. George and expelling all Englishmen. The French opened hostilities by sacking fort at St. George and expelling all Englishmen.
The Nawab of Karnataka Anwar Uddin. The Nawab of Karnataka Anwar Uddin sent an army but was defeated by the French in the Battle of Adyar, also known as Battle of St. Thomas, near Madras. Later, the French tried to force the English to surrender St. David but failed. The English counteracted to capture Pondicherry but were defeated by stiff resistance from the French forces. The First Carnatic War was ended with the Treaty of Aix-la-Chapelle. Treaty of Aix-la-Chapelle 1748 in Europe. According to this treaty, the English got back Madras and the French the Louisburg region in North America, but Dupleix was not happy to lose Madras and did not keep its promise returning it, which became basis of the Second Carnatic War. The First Carnatic War was ended with the Treaty of Aix-la-Chapelle 1748 in Europe. According to this treaty, the English got back Madras and the French the Louisburg region in North America, but Dupleix was not happy to lose Madras and did not keep its promise of returning it, which became basis of the Second Carnatic War. The First Carnatic War 1746 ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് കർണാട്ടിക് വാർ നോക്കാം. അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ദ തേർഡ് ബാറ്റിൽ ഓഫ് പാനിപ്പട്ട് 1761 എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക് നമുക്ക് പറയാനുണ്ട്. അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ്. അപ്പം നമ്മൾ സെക്കൻഡ് കർണാട്ടിക് വാർ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം പറയും. സെക്കൻഡ് കർണാട്ടിക് വാർ 1748 1754. സെക്കൻഡ് കർണാട്ടിക് വാർ 1748 1754. The British were able to consolidate themselves by taking hold of Bengal, Bihar and Orissa. However, they could not digest the growing hold of the French in the Carnatic. The French had already joined hands with Kyada Sahib, the Nawab of Arcot. Muzaffar Jung claimed the throne of Carnatic with the help of the French and Kyada Sahib by defeating Anwaruddin. The English entered into an agreement with Muzaffar Jung's uncle, Nasir Jung, and helped him to defeat Muzaffar Jung and Kyada Sahib in 1750. Nasir Jung and helped him to defeat Muzaffar Jung and Kyada Sahib in 1750. Later, Chanda Sahib was defeated and killed, and the entire Carnatic fell into the hands of the English. The second battle between the French and the British. The French were defeated in 1754. Dupleix was sent back to France and succeeded by General Godeheu. Godeheu went to the English with a peace proposal, the Treaty of Pondicherry 1754, which the English expected. Later, as per the Treaty of Tiruchinappalli 1755, the French had to return all that they had captured, and both nations retained their old positions. However, the English negotiated hard to get the northern Sirkar area also. Godeheu went to the English with a peace proposal.
Godehu went to the English with a peace proposal, the Treaty of Pondicherry, 1754, which the English accepted. Later, as per the Treaty of Tiruchinappalli, 1755, the French had to return all that they had captured and both nations retained their old positions. However, the English negotiated hard to get the northern Sirkar area also. Second Carnatic War 1748, 1754 ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി നമുക്ക് ഈ ടോപ്പിക്ക് നോക്കാം. തേർഡ് ബാറ്റിൽ ഓഫ് പാനിപ്പട്ട് 1761. The third battle of Panipat 1761. Towards the middle of 8th century, Marathas, under the leadership of the Peshawas, had established their sway over Haryana and most of the North India. The intrusion of Afghan Ahmad Shah Abdali into India. The intrusion of Afghan Ahmad Shah Abdali into India culminated in the Third Battle of Panipat in 1761, in which the Abdali forces defeated the Marathas and marked the end of Maratha ascendancy, the defeat of the Marathas, rapid decline of the Mughal Empire after Aurangzeb's death led ultimately to the advent of British rule. The main reason for the defeat of Marathas was the lack of allies. Though their infantry was based on European-style contingent, they failed to woo allies in the North India. They had interfered in internal affairs of Rajputana states and had levied heavy taxes and fines on them. They had also made huge territorial and monetary claims upon their raids in the Sikh territories had engendered Sikh chiefs, on whom also they had imposed heavy fines, did not trust them. Moreover, the senior Marathas chiefs constantly bickered with one another. Each one of them had ambitions of carving out their independent states and had no interest in fighting against a common enemy. Each one of them had ambitions of carving out their independent states and had no interest in fighting against a common enemy. The third battle of Panipat 1761 ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ട്രാജഡി 1756. ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ട്രാജഡി 1756. It is said that 146 English prisoners held by the Nawab of Bengal were crowded into a small chamber that had a single, tiny window on a hot summer night of 20 June 1756. As a result, several of them died of suffocation and wounds. Only 23 prisoners survived this tragedy. However, historians still threat this tragedy. However, historians still threat this tragedy as a myth rather than reality. The news of this tragedy reached Madras and it aroused the indignation of Englishmen in India. In December 1756, Colonel Clive and Admiral Watson reached Bengal from Madras to take revenge for the Black Hole tragedy.
The English captured Calcutta but later restored relations with Sirajud-ud-Dawla, who restored all privileges to the English and allowed them to fortify Calcutta. Who restored all privileges to the English and allowed them to fortify Calcutta. However, to Clive it was a pact made for appearances in order to take revenge for the Blackmore tragedy. He provoked Mir Jafar, commander-in-chief of the Nawab, Rai Durlab, treasurer of the Nawab, treasurer of the Nawab, and Jagat Seth, a rich banker of Bengal. Jagat Seth, a rich banker of Bengal, took conspire against the Nawab, Mir Jafar, brother-in-law of Alivardi Khan. Alivardi Khan had a secret pact with Clive, who promised him the state of Bengal. Mir Jafar nevertheless also assured his support to Siraj-ud-Dawla against the English. However, to Clive it was a pact made for appearances in order to take revenge for the Black Hole tragedy. He provoked Mir Jafar, commander-in-chief of the Nawab, Rai Durlab, treasurer of the Nawab, and Jagat Seth, a rich banker of Bengal, to conspire against the Nawab. Mir Jafar, brother-in-law of Alivardi Khan, had a secret pact with Clive, who promised him the state of Bengal. Mir Jafar nevertheless also assured his support to Siraj-ud-Dawla against the English. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലൊരു മാപ്പ് പറയാനുണ്ട്. മാപ്പ് 3.2 ദ ബ്രിട്ടീഷ് ഇൻ ബംഗാൾ ഡ്യൂറിംഗ് 1756 1765. മാപ്പ് 3.2 ദ ബ്രിട്ടീഷ് ഇൻ ബംഗാൾ ഡ്യൂറിംഗ് 1756 1765. വാരണാസി, ചൂനാർ, ബക്സാർ, ഗംഗ, പൂർണിയ, ബ്രഹ്മപുത്ര, പാറ്റ്ന, ബീഹാർ, മോങ്കിയർ, മാൽഡ, പൂർണിയ, മാൽഡ, SM, ബീഹാർ, മോൺഗിയർ, ഗയ, വാരണാസി, ചൂനാർ, ബക്സാർ, ഗംഗ, പൂർണിയ, ബ്രഹ്മപുത്ര, ബക്സാർ, ഗംഗ, പൂർണിയ, ബ്രഹ്മപുത്ര, പാറ്റ്ന, ബീഹാർ, മോങ്കിയർ, മാൽഡ, SM, ഗയ, മുർഷിദാബാദ്, കാസിം ബസാർ, പ്ലാസി, ഡാക്ക, ബംഗാൾ, ബുർഡ്വാൻ, കൃഷ്ണനഗർ, ക്യാൻഡിയറനേജ്, കൃഷ്ണനഗർ, ഹൂഗ്ലി, കൽക്കട്ട, മിഡ്നാപൂർ, ബംഗാൾ,
Krishnanagar, Hooghly, 24 Parganas, 24 Parganas, Chittagong, Burdwan, Chandernagar, Calcutta, Bidnapur, Bidnapur, Orissa, 24 Parganas, Bay of Bengal. അപ്പോൾ നമ്മൾ മാപ്പ് പറഞ്ഞത് മാപ്പ് 3.2 ദ ബ്രിട്ടീഷ് ഇൻ ബംഗാൾ ഡ്യൂറിംഗ് 1756 ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒരു മാപ്പ് ഒന്ന് വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒന്ന് ദയവേത് ഓർത്തിരിക്കുക. ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഗ്രോവിംഗ് ബ്രിട്ടീഷ് മോണോപോളി ഇൻ ട്രേഡ് ആണ്. ടോപ്പിക് നോക്കാം. ഗ്രോവിംഗ് ബ്രിട്ടീഷ് മോണോപോളി ഇൻ ട്രേഡ്. Even before the acquisition of Diwani of Bengal in 1765, the East India Company had begun to exercise considerable political influence in Bengal, Bihar and Orissa, which led to the ruin of Indian industry and oppression of weavers. Even before the acquisition of Diwani of Bengal in 1765, the East India Company had begun to exercise considerable political influence in Bengal, Bihar and Orissa, which led to the ruin of Indian industry and oppression of weavers. While the foreign trade of Bengal, which was the richest part of the India at that time, became the monopoly of the company. The internal trade in more important commodities like raw material was monopolized by superior servants of the company in their personal capacity. The monopoly of trade in raw materials helped to raise the prices to the manufacturers, while monopoly of purchase monopsony of finished products tended to lower the prices of the manufacturers. This restrictive practices, together with providing the company's investments or purchasing goods in the interior through the agency of gumashtas, ruined the weavers and other artisans. But things did not stop there. The scales were heavily weighted against Indian manufacturers in two other ways. The first was the system of inland duties, which offered protection to foreign products, and the other was bringing other products in the ambit of duty structure, which were earlier duty free. അപ്പോൾ ഗ്രോവിംഗ് ബ്രിട്ടീഷ് മോണോപോളി ഇൻ ട്രേഡ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് ബാറ്റിൽ ഓഫ് പ്ലാസി ആണ് പറയാനുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ബാറ്റിൽ ഓഫ് പ്ലാസി 1757, ബാറ്റിൽ ഓഫ് പ്ലാസി 1757, ബാറ്റിൽ ഓഫ് പ്ലാസി 1757. Robert Clive led the company's forces against Sirajuddaulla's army on 23 June 1757 and defeated them with the help of his behind the scene agreement with Mir Jafar. This proved to be the first step towards territorial supremacy and paved the way for the British conquest of Bengal and eventually the whole country. The Nawab was captured and executed, and Mir Jafar
was installed as the Nawab of Bengal. He ceded zamindari rights of 24 parganas and got 16,730 as compensation. This able one from a military point of view. സോറി നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സെന്റൻസ് തെറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി പറയേണ്ടി വരും ഇത്. റോബർട്ട് ക്ലൈവ് led the company's forces against Sirajuddaulla's army on 23 June 1757 and defeated them with the help of his behind-the-scene agreement with Mir Jafar. This proved to be the first step towards territorial supremacy and paved the way for the British conquest of Bengal and eventually the whole country. The Nawab was captured and executed and Mir Jafar was installed as the Nawab of Bengal. He ceded zamindari rights of 24 parganas and got 16,730 as compensation. This was the first British acquisition on Indian soil. This was the first British acquisition on Indian soil. The victory in the Battle of Plassey is not a remarkable one from a military point of view. The conspiracy of the Nawabs and the commanders helped the English to win an easy victory. But its results were far-reaching and they opened a new era into the history of India. The battle added to the strength and prestige of the British Company and also exposed the corrupt politicians of Bengal. But its results were far-reaching and they opened a new era in the history of India. This battle added to the strength and prestige of the British Company and also exposed the corrupt politicians of Bengal. Battle of Plassey 1757 നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. Battle of Plassey നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇനി പറയാനുള്ളത് തേർഡ് കർണാട്ടിക് വാർ. തേർഡ് കർണാട്ടിക് വാർ 1756-1763. Third Carnatic War 1756-1763. The soft stance of General Godehue gave the English the necessary confidence which propelled them to consolidate their position further. With the advent of the 7 Years' War in Europe, the relations between the English and the French became hostile in India. As well, France appointed Count Lally as Commander-in-Chief and Governor of India. He posed a stiff challenge to the English and made an unsuccessful attempt to capture Madras. Lally was defeated by Sir Eyre Cutie in the Battle of Vandivash in January 1760. In the Battle of Vandivash in January 1760, which sealed the fate of French in India. In 1761, he surrendered with the fall of Pondicherry. The Third War ended with the Treaty of Paris in 1763, which foiled the dreams of the French to have an empire in India. Third Carnatic War 1756-1763 ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. Battle of Bexar 1764. Battle of Bexar 1764. At the instigation of Mir Qasim,
successor of Mir Jafar. This battle was fought by Nawab Shujaud Daula of Awadh and Shah Alam II Mughal. On the one side, and the English forces led by Cleve on the other side on 23 October 1764. At the instigation of Mir Qasim, successor of Mir Jafar, this battle was fought by Nawab Shujaud Daula of Awadh and Shah Alam II Mughal. At the instigation of Mir Qasim, successor of Mir Jafar, this battle was fought by Nawab Shujaud Daula of Awadh and Shah Alam II Mughal. Nawab Shujaud Daula of Awadh and Shah Alam II Mughal on the one side, and the English forces led by Clive on the other side on 23 October 1764. At the instigation of Mir Qasim, successor of Mir Jafar, this battle was fought by Nawab Shujaud Daula of Awadh and Shah Alam II Mughal. Nawab Shujaud Daula of Awadh and Shah Alam II Mughal. On the one side, and the English forces led by Clive on the other side. On 23 October 1764, Clive's forces were victorious, resulting in the capture of Bihar and Bengal. Later, Clive defeated the Mughal forces at Bexar, Bhaskar, west of Patna in Bihar, and the Mughal Emperor Shah Alam II are 1759 1806. Sham Alam II are 1759 1806. Conferred administrative rights over Bengal, Bihar and Orissa, a region of roughly 25 million people with a huge annual revenue on the company. The Imperial Grant virtually established the company as a sovereign power, and Clive became the first British governor of Bengal. ബാറ്റിൽ ഓഫ് ബക്സർ 1764 ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് ഡ്യുവൽ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ബംഗാൾ ആണ് പറയാനുള്ളത്. ഡ്യുവൽ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ബംഗാൾ 1765 1772. ഡ്യുവൽ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ബംഗാൾ 1765 1772. The Nawab of Bengal had two functions under his domain during Mughal rule. One, NASMAT, military control and criminal justice, and two, Diwani, revenue collection and civil justice. The company was able to claim the Nasamat of Bengal from the Nawab during February 1765, and later Shah Alam, the emperor, ceded the Diwani also to the company during August 1765. This double governance established by Clive became unworkable, as although they were given the control over the province, the officials did not feel any responsibility for its administration and were not held accountable for any misdeed. Their lack of responsibility towards the people of the province was exposed during the famine of 1770, in which thousands died. This dried up revenues for the company also. The evil of the system made the company financially
sick. However, the directors of the company found out that Englishmen who served the company in India were returning home with rich fortunes. In 1772, the company abolished the dual governance system and appointed Warren Hastings 1772 1785 as Governor General to discipline the proceedings in Bengal. He carried out a large number of administrative, judicial, revenue, and commercial reforms. In 1772, the company abolished the dual governance system and appointed Warren Hastings 1772-1785 as Governor General to discipline the proceedings in Bengal. He carried out a large number of administrative, judicial, revenue, and commercial reforms. The Nawab of Bengal The Nawab of Bengal had two functions under his domain during Mughal rule. One Nasamat, military control and criminal justice. And two Diwani, revenue collection and civil justice. The company was able to claim the Nasamat of Bengal from the Nawab during February 1765, and later Shah Alam, the emperor, ceded the Diwani also to the company during August 1765. This double governance established by Clive became unworkable as although they were given the control over the province. The officials did not feel any responsibility for its administration and were not held accountable for any misdeed. Their lack of responsibility towards the people of the province was exposed during the famine of 1770, in which thousands died. This dried up revenues for the company also. The evil of the system made the company financially sick. However, the directors of the company found out that Englishmen who served the company in India were returning home with rich fortunes. In 1772, the company abolished the dual governance system and appointed Warren Hastings 1772-1785 as Governor General to discipline the proceedings in Bengal. He carried out a large number of administrative, judicial, revenue, and commercial reforms. In 1772, the company abolished the dual governance system and appointed Warren Hastings 1772-1785 as Governor General. സോറി, നമ്മുടെ മൈക്ക് ഓഫായി പോയി. എന്താ പറയുക, ഞാനൊരു 10 മിനിറ്റ്സും കൂടിയും എന്താ പറയുക ചാർജ് ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിച്ചത്, പക്ഷേ മൈക്ക് ഓഫായി പോയി എന്ത് തന്നെയായാലും. അപ്പം എന്തായാലും സൗണ്ട് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഈ ടോപ്പിക്ക് പറഞ്ഞതിൽ. ട്വൽവ് ഗവൺമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ബംഗാൾ 1765 1772 എന്നുള്ളത് ടോപ്പിക്ക്. അപ്പോൾ ദയവേത് ക്ഷമിക്കുക സൗണ്ട് ഇല്ലാത്തതിന്. നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കും. നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്സ് പറയാം. ദ റെഗുലേറ്റിംഗ് ആക്ട് ഓഫ് 1773, ഫസ്റ്റ് ആംഗ്ലോ മറാത്ത വാർ 1775 1782, the Anglo-Nepalese War 1814 1816, conquest of Sindh 1843, Tipu Sultan 1782 1799, Salbai Treaty 1782, the Second Anglo-Maratha War 1802 1806. ഈ ടോപ്പിക്കുകളൊക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
അപ്പോൾ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് ഡ്യൂവൽ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ബംഗാൾ 1765 1772 ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമ്മ രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ മൈക്ക് ഓഫായി പോയേക്കുന്നത്. ഇതിലെന്തായാലും നല്ല പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, നല്ല വേർഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. പറക്കുന്ന ദയവേത് ശ്രദ്ധിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവേത് ക്ഷമിക്കുക. അതും കൂടി നമ്മൾ എടുത്തു പറയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചാപ്റ്റർ 3 മോഡേൺ ഹിസ്റ്ററിയാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് കൾച്ചറിൽ മോഡേൺ ഹിസ്റ്ററി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക്, ക്ലാസ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ, എന്തെങ്കിലും ഇതിലുള്ള തെറ്റുകൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ സംഭവിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്കിന് ഒക്കെ ദയവേത് ക്ഷമിക്കുക. നമ്മൾ ആ സ്പോട്ടിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടോപ്പിക്സുകൾ എടുത്തപ്പോൾ, എന്നാലും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമായതുകൊണ്ടാണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്നത്. ദയവേത് മനസ്സിലാക്കുക. പിന്നെ ഈ ബുക്കിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ സിലബസ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ദയവേത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം. ഒരിക്കലും മറക്കരുത് ആഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൻ്റെ കാര്യം. ഈ വീഡിയോ അത്യാവശ്യം 2 മണിക്കൂർ സംതിങ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തേക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ ടൈമിന് വളരെയധികം വാല്യൂ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സൊക്കെ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് പറയുന്നത്. ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നേരിട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ പോലും നേരിട്ട് പറയാൻ ടൈമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാ വീഡിയോനും ബേസ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് പറഞ്ഞു പോകുന്നത്. പിന്നെ ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യില്ല, നേരിട്ട് യൂട്യൂബിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യായിരിക്കും എന്നുള്ള പ്രത്യേകതയും കൂടി ഉണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോങ്സ് ഒക്കെ മിക്സ് ചെയ്ത് എഫക്ട്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് വീഡിയോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ദയവ് ചെയ്തിട്ട് ആ വീഡിയോ ഒക്കെ ഒന്ന് വാച്ച് ചെയ്യണം. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും ലഭിക്കുന്നത്. ഹെഡ്ഫോൺ വെച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾ വീഡിയോ വാച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വളരെ നല്ല വീഡിയോസാണ്. എന്താ പറയുക, മനസ്സിനൊക്കെ നല്ല ഫ്രഷ്നെസ്സും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അത് ശരിക്കും നിങ്ങൾ വാച്ച് ചെയ്താലേ നമുക്കത് ശരിക്കും മനസ്സിലാവുള്ളൂ പറയുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് എല്ലാ വീഡിയോസും വാച്ച് ചെയ്യും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ തന്നെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയാണ്. ഒരുപാട് വീഡിയോസ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് വീഡിയോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ കുറേ വീഡിയോ എഡിറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഒരുപാട് ടൈപ്പ് വീഡിയോ എഡിറ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വീഡിയോസൊക്കെ. ഇത് ക്ലാസ് ആയിട്ടല്ല, എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് വീഡിയോ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. സോങ്സ് ആയിരിക്കും അതിൽ കൂടുതൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്കത് വളരെ നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെ വീഡിയോസിൽ നിന്നൊക്കെ എന്തായാലും ലഭിക്കുന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. പിന്നെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കൂടി നിങ്ങളോട് പറയണം. നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലാണ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരുപാട് കമൻസും അതുപോലെ തന്നെ ഒക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു ചാനലാണ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സംസാരമൊക്കെ വളരെ നാച്ചുറലാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ദയവേത് നമ്മുടെ സംസാരമൊക്കെ വളരെ നാച്ചുറലാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ദയവേത് സഹകരിക്കണം എന്നും കൂടി പറയാണ്. ഞാനത് എല്ലാ വീഡിയോയിലും ചിലപ്പോൾ പറയാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ഹൈ സ്റ്റാൻഡേർഡോടുള്ള ഒരു സംസാരമൊന്നുമല്ല, നമ്മൾ സാധാ രീതിയിലുള്ളൊരു സംസാരമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് നല്ലൊരു റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടാവും എന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. തെറ്റായ കമൻസ് ദയവേത് ആരും അയക്കരുത്, അതും കൂടി പ്രത്യേകം പറയാണ്. കമൻസ് നിങ്ങളുടെ ഒരു സൗകര്യമാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾക്ക് പറയാനുള്ള നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു രീതിയാണ്, സ്റ്റൈലാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ളൊരു ദയവായിട്ടുള്ളൊരു സഹകരണം അതാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. പിന്നെ വീഡിയോ നമ്മൾ രാത്രി എടുക്കണം എന്നുള്ള പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് CSET വേണ്ടി നല്ല രീതിയിൽ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കുന്നു ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു, പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നല്ലൊരു CSET എക്സാം എല്ലാവർക്കും ആശംസിക്കുന്നു. നല്ല വിജയകരമായിട്ടുള്ള CSET എക്സാം ഒക്കെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കട്ടെ. എല്ലാവർക്കും ഹാവ് എ ഫാൻറ്റാസ്റ്റിക് ഡേ ആൻഡ് ഹാവ് എ ബ്രൈറ്റ് ഫ്യൂച്ചർ. നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ഗുഡ് നൈറ്റ് ആൻഡ് താങ്ക് യു സോ മച്ച്.